Good evening, good evening, good evening, good evening, everyone, my dear Chintos. Good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening, good evening. Vanakkam, 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 vanakkam. How are you doing, my dear Chintos? Good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening. Yes, there was a small technical glitch. I had to join it again. Okay, so I can't see your messages. Da, just a minute. Arambik Lama. Yes. Hi, everyone. Hi, good evening, good evening, good evening, everyone. How are you doing, my dear Chintos? How are you doing, my dear Chintos? Tell me. Good evening, Mani Bharati, Mugundan. Good evening, everyone. Yes. You might have seen the thumbnail. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது application of derivatives first derivative test, second derivative test. Okay, va? Are you getting the point? Guys, this is definitely JEE mains da. Bujji. This is JEE mains level da. Sasimina, sir, class 11th JEE main advanced syllabus tell sir. everything whatever is there in your NCERT will be there for advanced level. Okay, va? And JEE level. உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான ரிசல்ட் ஐ மீன் உங்களுக்கு பர்டிகுலரான சிலபஸ் வேணும்னா NTA வெப்சைட்ல போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்கடா. ஓகேவா? You can find it from there. Sir, when will you come to Vidyal batch? This month 25 da. ஓகேவா? Yes. Before getting into the session, நான் வந்து ஒரு சின்ன good news. Okay, சின்ன இல்லடா. So it's a பெருச நியூஸ் டா. So it's a பெரிய நியூஸ். It's a very good news for us. All the Vedantu students and all the Vedantu aspirants, I mean Vedantu, what do you say, JEE aspirants, whoever is like following us from the starting of the JEE journey. So our romba useful and good news is that nammaloda Vedantu NEET students have done it very nicely in their NEET exam da. And the beautiful fact enna sir, நான் வந்து JEE aspirant சார், எனக்கு நீட் ரிசல்ட் ஏன் சார் பார்க்கணும், நான் நீட் ரிசல்ட் ஏன் பார்க்கணும், why should I look at NEET results? The point what I'm trying to say here is that guys, NEET students, all these students have cracked JEE mains also. தெரியுமா அது? Okay, but all these toppers of NEET have cracked JEE exam as well. That is the point I want to raise here. Okay, so being a NEET student, they are able to crack the JEE exam. Why can't you? Puridara Chintu, definitely we can crack it. So it is all about proper planning. Being a NEET student, they might not have solved all math questions. Only NCERT level, they might have solved math part. Physics and chemistry, they might have studied properly. Physics and chemistry, proper strategically, solve panna, kandipa 98-99% they have got. Okay, wow. But see, being top core NEET student, they scored, see, this guy, all India 10th rank. Okay, this guy have cracked, these all NEET students have cracked JEE mains as well, 98-99 percentile. Okay, they brilliantly performed in their boards as well. Okay, so what I'm trying to say, so ungalku physics and chemistry inspiration veruna kandipa you can take from these guys. Okay, so and I'm telling you, unless we give that level of beautiful content, these results are not possible da. Are you getting the point? So these results are just because of our teamwork, and definitely you see the people are able to crack JEE mains and NEET exam just because of the quality of the content we give, quality of the teachers we have. Are you getting the point? So combining all these, ungalku one more good news enna, nammaloda JEE Vaathi Vedantu channel, YouTube channel free crash course poetry kada ungalku ellarkum theriyum, Ignite JEE 2027. I'm giving beautiful content in this channel for the free of cost. Okay, we are charging absolutely 0 rupees ra Chintu, purida ha. We are not even charging in a single rupee for that. And whatever the content now, paid batches like giving the same type of content I'm giving in YouTube as well. Okay, so those who are not in a position to afford, you still can study from us JEE NEET Vaathi channel. Okay, va JEE and NEET Vaathi channels irukada Vedanthukku, and the rendu channel follow panni you can just get the free content and join free course. Okay, and prepare for your exam, purida, and you can write your exams as well. Okay, and now coming to the point, you see JEE advanced results ready, JEE 2026 advanced results. Now you see guys, everybody, all India 18, 43, 95, 178, 252, 282, 22, 121, 337, 355, 408, 548, 667, 728, 802. These are not marks Rachintu, this is all India rank.
in IIT exam JEE Advanced 2026. Purida. So guys, I'm telling right. So just because of the content we delivered, these are the results we are producing every single year. Are you getting the point? At this level, you see top 27 racks in 1,000 man. It's not a small thing. Okay, so it's a very, 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 very great opportunity for us to explore IITs and NITs and all government medical college aims and all. Okay, for NEET aspirants ke NEET Vaathi channel, for JEE aspirants ke JEE Vaathi channel irukida. So ungaloda friends, ungaloda therinja friends irundha NEET side, please do refer them. So please do share these results with them. They also feel happy, and they also, if they wish to join the YouTube channel, they will join and then get the content for the free of cost from us. So yeah. And now one more thing, this is live or recorded? Absolutely live, Rachintu. Absolutely live. Okay, va. And one more thing, pari guys, one more thing, I'll just show it to you guys. This is advanced result. Now JEE mains result pari. This is a JEE main result. Okay, va. And one more thing guys, this guy, this student, all India 18th rank. Okay, so he got gold medal in the Olympiad. Okay, va. Are you getting the point? 2026 Olympiad, I mean gold medalist in physics gold medalist. Okay, and he scored 35 in JEE mains rank, all India, and then 584, 755, 893, 1044, 1756, 1484, 1311, 1284, 1281. So there are beautiful ranks. There are few more beautiful ranks, which I can't, fit in this PPT, but there are so many results which you have to talk about and celebrate. Okay, and see, you can see this, world medalist in the Olympiad. And guys, one more thing, statistical institute exam, ISI UG admission test la nammaloda students pare, all India 6th, all India 4th, 8, 14, 16, 21, 22, 31, 34. Puridara. So this is not possible without giving a proper guidance. This wouldn't have been possible without proper guidance. Are you getting the point? So if you are wishing to join for the JEE mains, an advanced and a NEET, and this kind of ISI UG entrance test kind of thing, please do follow us. Definitely you are going to get a lot of benefit from us. So yeah, okay, so this is what I just wanted to tell you. Okay, this is what I'm going to tell you now. Okay Ravishnu, na start பண்ணிக்கிறடா. Okay, yes, and to get all this உங்களுக்கு ஃப்ரீயான கண்டென்ட் வேணும்னா, உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஓகே ஃப்ரீயான கிராஷ் கோர்ஸ் கண்டென்ட் வேணும்னா கண்டிப்பா JEE Vaathi channel subscribe பண்ணிக்கோங்கடா. So that is very important. And now today we are going to talk about this topic pare. Okay, critical points முடிஞ்சு maxima minima முடிஞ்சுடா. So okay, maxima minima la first derivative test and second derivative test, அதுக்கு மேல questions நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன்டா. There are so many questions to be discussed. Listen the class. Okay, guys, everybody listen the class. Okay, sir, in the first derivative test and second derivative test ஏன் சார் யூஸ் பண்ணணும், எப்படி யூஸ் பண்றது, what is the reason behind using first derivative test, second derivative test? Okay, so in the last class we have seen maxima minima. Okay, point of maxima na enna, point of minima na enna. Okay, are you getting the point? இப்போ ஒரு பாயிண்ட் கிட்ட ஒரு ஃபங்க்ஷனோட okay minimum value, I mean at particular point, how do we comment on the nature of the function? Okay, at what point the function occurs? Okay, maxima point, and what is the minima point of that? Okay, and what is the maximum value and minimum value? Okay, by using first derivative test we can just calculate the point of minima, point of maxima in a beautiful way. Okay, this is a beautiful test, and I'll tell you guys, listen the class. Simple, you don't have to read all the theory part. Listen the class. Okay, I'll tell you simple point. Listen the class. Okay, இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல listen, ஒரு ஃபங்க்ஷன் -2 plus, okay, f of x is given to us. I'll just tell you simple point. Listen the class. First, f of x is given to us, so we need to find out f dash of x da. In the f dash of x, basically if it is changing from -2 plus, okay, and if it is changing from +2 minus, okay, then we get point of minima. Chintu, point of minima ra Chintu. Are you getting the point? If the f dash of x is changing from +2 minus, we get point of maxima. Sir, enakku edhume puriyala sir, simple point sir.
ஓகேவா ஓகேவா if this is the point number 1, if the point number 2, if the function f dash of x if doesn't change any sign, then neither maxima nor minima. ஓகேவா if it doesn't change, if the sign doesn't change, then neither maxima nor minima. Sir, I swear I don't understand even a single point. Are you Chintu? Don't worry. Simple question, simple concept. ஓகேவா நான் வந்து சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேடா. ஸோ வெரி வெரி சிம்பிள், எவ்ரிபடி ஷுட் லிசன் த கிளாஸ் கேர்ஃபுல்லி. சார் இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி if f dash of x is changing from plus to minus, then point of maxima, minus to plus change ஆயிடுச்சு இருக்குன்னா point of minima. ஓகேவா if sign doesn't change, then neither maxima nor minima வந்துரும்டா. ஓகேவா and see, listen the class. One note, important note என்னன்னா guys, this test is applicable only for continuous function. ஓகேவா இந்த டெஸ்ட் என்னன்னா this test is applicable only for continuous function. Discontinuous function க்கு இந்த டெஸ்ட் applicable ஆகாது. This test, first derivative test, is applicable only for what? Continuous functions. ஓகேவா now for example, sir, for example I'll tell you now, first derivative test, listen the class, this test never fails. This test never fails. ஓகேவா this test will never fail. We talk about first derivative test and second derivative test. The second derivative test sometimes fail ஆயிரும், but first derivative test எப்பவுமே fail ஆகாது. That will be always applicable, like evergreen. ஓகேவா சார் ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணா நம்மளுக்கு நல்ல ஐடியா வந்துடும். சார் ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணலாம். ஓகேவா ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணா நம்மளுக்கு ஐடியா வந்துடும். I'll just give you some random example. Everybody should listen the class carefully. Hope everybody can hear my voice and can see me. What is continuous function? Continuous function a function continuous ஆயிருக்கணும்டா. I think this guy is a 11th standard student. Continuous இது ஒரு continuous function. இது பாரு, இது sin x னா இது sin x is a continuous function பாரு. ஓகேவா இந்த மாதிரி continuous function. இப்போ discontinuous function னா greatest integer function பாரு, greatest integer function. ஓகேவா புரியுதா? This is discontinuous function, this is continuous function. Hope everybody is getting the point. Yes or no, Bharat? புரியுதா Bharat? Why are you spamming Bharat? Don't spam Bharat. Spam பண்ணாதீங்கடா. Why are you spamming here, man? Are you spammer or what? Okay. Okay, sir, ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா நம்மளுக்கு ஐடியா வந்துடும் சார். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க சார். ஃபர்ஸ்ட், ஸோ லிசன் த கிளாஸ். பேசிக் என்சிஆர்டி எக்ஸாம்பிள். சார், find the points of local maxima or local minima of the function by using first derivative test. Sir, இப்போ first derivative test யூஸ் பண்ணி point of maxima, okay, point of local maxima or point of minima. You can say point of maxima or point of minima. Sorry, point of maxima or point of local maxima, both are same. Point of minima or point of local minima, you can say that. Okay, so in that case, using first derivative test எப்படி சால்வ் பண்றது? ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு லாஜிக் டா, நீ வந்து f dash of x கண்டுபிடிக்கணும்டா. f dash of x equal to find out பண்ணி critical point find out பண்ணணும் பாரு. So f dash of x என்ன? f of x is equal to x to the power of 5 minus 5x to the power of 4 plus 5x cube minus 1. ஓகேவா f dash of x is equal to 0 பண்ணணும். f dash of x equal to என்ன? 5x to the power of 4 20x cube plus 15x square is equal to 0. Are you clear? Okay, இது 5 காமன் எடுத்தா, okay, இது 4x cube plus 3x square is equal to 0. புரியுதா எல்லாருக்கும்? சார் இதில் ஐ டேக் ஒன் திங் சி சார், இது ஓகே சார் நல்லா இருக்கு, பட் இதில் வந்து 5x ஸ்கொயர் காமன் எடுக்கலாமா? 5x ஸ்கொயர் காமன் எடுத்தால் 5x ஸ்கொயர் காமன் எடுக்கலாம் பாரு. யூ கேன் டேக் 5x ஸ்கொயர் காமன். 5x ஸ்கொயர் காமன் எடுத்தால் டைரக்ட்லி வி கேன் ரைட் x ஸ்கொயர் மைனஸ் 4x plus 3 is equal to 0. புரியுதா எல்லாருக்கும்? சார் இப்போ கேன் ஐ ஜஸ்ட் ஸ்பிளிட் திஸ் ஆஸ் வாட்? 5x ஸ்கொயர் ஆஸ் இட் இஸ் and then this definitely x minus 3 into x minus 1. புரியுதா எல்லாருக்கும்? is equal to 0 டா. ஓகேவா? அண்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும்? சிம்பிள் லாஜிக் பாரு. f dash of x ஓட சைன் சேஞ்ச் செக் பண்ணணும். ஓகேவா சார்? what are the critical points? Tell me, what are the critical points? x is equal to 0 1 and 3. 0 1 and 3. ஓகேவா? இப்போ நீங்க வந்து சைன் செக் பண்ணணும்டா. சைன் செக் பண்ணணும். லீடிங் கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன? பாசிட்டிவ் இருக்கு. ஸோ டெஃபினெட்லி திஸ் வில் சேஞ்ச் இட் as was plus minus ஆல்டர்னேட்டிவா சேஞ்ச் ஆயிடும். கைஸ் இது எப்படிடா? plus minus எப்படி?
சார் இப்போ 3க்கு ரைட் சைடில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுத்துட்டு இதில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண எங்கடா இந்த 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 கிரீன் கலர் மேகமில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ப்ளஸ் வந்துடும் சார் 1க்கு 3க்கு நடுவில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுத்துட்டு இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் மைனஸ் வந்துடும் 0க்கு 1க்கு நடுவில் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ப்ளஸ் 0க்கு லெஃப்ட் சைடில் எனிதிங் யூ சப்ஸ்டியூட் மைனஸ் வந்துடும் சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார் இப்போ இங்கே லீடிங் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து பாசிட்டிவ் இருக்குது சார் அதனாலவே யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஆல்வேஸ் வித் ப்ளஸ் மைனஸ் ஓகேவா எனக்கு வேவிகோ மெத்தட் தெரியுமா தெரியாதடா வேவிகோ மெத்தட் யூஸ் பண்ணி யூ கேன் சே தட் ஆல் த கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ஆர் வாட் I mean all the linear coefficients having the odd power, so it can change plus minus. புரியுதா? Yes or no guys? Absolutely yes sir. I have one doubt now. But actually எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு சார். இப்போ 1 கிட்ட plus change ஆயிட்டு இருக்கு, but 0க்கு முன்னாடி plus தான் இருக்கணும். 0க்கு left sideல any value you take because of the power even, because of the even power பாரு, you are getting 0 from where da? From this point. Because of the even power to this 0, sign will repeat. Odd power க்கு sign change ஆயிடும், even power க்கு sign repeat ஆயிடும். சார் சேஞ்ச் ஆயிரும் ரிப்பீட் ஆயிரும் என்ன சார் மீனிங்கு புரியல. அரே சின்ட்டு அப்படி புரியலன்னா 3க்கு ரைட் சைடில் ஒரு வேல்யூ எடுத்துட்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தா பாசிட்டிவ் வந்துடும். 1க்கு 2க்கு நடுவில் 1க்கு 3க்கு நடுவில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் மைனஸ் 0க்கு 1க்கு நடுவில் ப்ளஸ் 0க்கு லெஃப்ட் சைடில் எனி வேல்யூ சப்ஸ்டிடியூட் தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆல்வேஸ் ப்ளஸ் ஒன்லி. ஓகேவா? Array, you are taking EEE department now. What I am teaching, what are you asking, man? You take EEE department, no problem. If you are interested in that, take man. EEE department is very good only. Okay, sir. Now, what I need to do here, listen the class, guys. Okay, see, inga sign change agale. Inga 0 point kita sign change agale. Okay, 1 kita eppadi change aayirukku, plus 2 minus change aayirukku. So this is going to be what basically point of maxima. ஏன் மேக்ஸிமா சுரேஷ் சார் என்ன சொன்னாரு, இப்போ f dash of x ஓட சைன் +2 மைனஸ் சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கா தென் பாயிண்ட் ஆஃப் மேக்ஸிமா. இப்போ -2 பிளஸ் சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கா தென் பாயிண்ட் ஆஃப் மினிமா. அவ்வளவுதான். ஓகேவா? பாரு, இப்போ -2 பிளஸ் சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கா தென் பாயிண்ட் ஆஃப் இது என்ன? பாயிண்ட் ஆஃப் மினிமா. ஓகே, -2 பிளஸ் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் மினிமா. ஓகேவா? அண்ட் +2 மைனஸ் சேஞ்ச் ஆயிட்டுச்சுன்னா என்ன? பாயிண்ட் ஆஃப் மேக்ஸிமா. சார் இப்போ 0 கிட்ட +2 பிளஸ் இருக்கு சார், இங்க சேஞ்ச் ஆகல சார், அப்போ என்ன சார்? இங்க சேஞ்ச் ஆகல, அப்போ என்ன? திஸ் கேன் பி கால்ட் as what? neither maxima nor minima சார். ஓகேவா? திஸ் இஸ் neither maxima nor minima. ஏன்னா +2 பிளஸ் இருக்கு, there is no change. -2 மைனஸ் ஆனாலும் neither maxima nor minima. இப்போ +2 மைனஸ் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சா then 1 is point of maxima. -2 பிளஸ் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சா then point of minima. புரியுதா? Yes or no? This is how we basically do, this is how we find out local maxima, local minima. Then point of maxima is x is equal to 1 is what basically? Local maxima. X is equal to 3 is what? Local minima. So local maxima is what basically? Point of local maxima is x is equal to 3. X is equal to 1. Okay, well, local minima is x is equal to 3. Okay, wow. So now நம்மளுக்கு minimum value, maximum value வேணும்னு எப்படி பண்ணணும்? இந்த ஃபங்க்ஷனோட maximum value வேணும், minimum value வேணும்னா எப்படி பண்றது? First I found local maxima இல்லையா? இந்த f of 1, இப்போ இந்த 1 இதில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்துடும். மினிமம் வேல்யூ வேணும்னா இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் மினிமா இருக்கு இல்லையா, இந்த மினிமம் வேல்யூ இதில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு மினிமம் வேல்யூ வந்துடும். Hope everybody is getting the point. Any doubts? How you found I am 11th? Because the way you are asking the question, I can figure it out that you are from 11th man. Okay, the way you are asking your doubts, no, none of the 12 students will ask like what is continuous function, but 11 students will ask because they do not know. It's fine. Okay, wow. They don't ask unnecessary questions, but rather listen the class da, please. Okay, wow. Chart box la don't ask unnecessary questions. Purida? Yes or no? Sir, one more question solve பண்ணிக்கலாமா பாரு. Find the local maxima, point of local maxima, local minima sir. Find the point of local maxima, local minima. என்ன பண்ணணும்? First f dash of x equal 0 படி பாரு. சார் இது என்ன சார்? 3x square by x minus 10x by 2 plus 6 is equal to 0. x cancel out, 2 1s 2 5s. Okay வா? 3x minus 5x plus 6 is equal to 0. Correct ஆரா? I think 3x square, I think 3x square by 3 இருக்கணும். I think it's not correct. 3x square by, correct ஆ? இது 3 இருந்தா it will be correct I think. Guys, இது 3 இருந்தா it will be correct.
otherwise it will be konjam. You take this 3, it will be 3 basically. Okay, this 3 then the 3 3 cancel ஆயிடும். So இது x square minus 5x plus 6 is equal to 0. இதானடா x minus 2 into x minus 3 is equal to 0 பாரு. X square minus 5x plus 6. Yes sir. So what are the critical points now? X is equal to 2 and x is equal to 3. ஓகேவா? இப்போ நீ என்ன பண்ணணும், நம்பர் லைனுக்கு மேலே ஒரு 2 and 3 எடுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஆப்வியஸ்லி இது ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் செக். வேவிகோ மெத்தட் யார் யாருக்கு தெரியுமோ அவருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும்டா. ஸோ யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் ப்ளஸ் ஆல்வேஸ். சார் எப்படி சார் ப்ளஸ்னா த்ரீக்கு அப்புறம் எனி வேல்யூ டேக் அண்ட் புட் இட் பேக் ஹியர், கண்டிப்பாக ப்ளஸ் தான் வரும். 3க்கு அப்புறம் 4 இருக்குல்ல பாரு, 4 எடுத்துட்டு பாரு, 4 minus 2 4 minus 3 பாசிட்டிவ் தானே, அதனாலவே பாசிட்டிவ். 2க்கு 3க்கு நடுவில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுத்துட்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாரு, நெகட்டிவ் வந்துடும். 2க்கு லெஃப்ட் சைடில் எனி வேல்யூ புட் யூ வில் கெட் ப்ளஸ். ஓகேவா? இப்போ பாரு 2 கிட்ட எப்படி சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு, ப்ளஸ் 2 மைனஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ 2 என்ன, பாயிண்ட் ஆஃப் மேக்ஸிமா. 3 கிட்ட எப்படி சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்குடா, மைனஸ் 2 ப்ளஸ், இது என்னடா, தென் திஸ் இஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் மினிமா. Are you getting the point? So points of local maxima, local minima, local maxima, local minima. புரியுதா? Yes or no? Very simple sir, very very simple. முன்னாடி போலாமா? Shall we go forward? Shall we do some PYQs? PYQs பண்ணிக்கலாமா? Can we do the PYQs? Can we do the PYQs? Absolutely sir. Okay, chalo we'll go over the PYQ. Okay, everybody look at the board. Everybody, guys, answer should be invisible, but answer is visible there. Sir, 0 positive or negative sir? Are 0 neither positive nor negative man. Mugundan. Inada chittu question. Taking values at right side is always positive and taking values left side is negative sir. No, அப்படினா கிடையாது. Ash gaming. Check and do it man. Check and do it. If the leading coefficient is positive, you always start with plus. Sir, எனக்கு அது புரியலனா ரைட் சைடு வேல்யூ எப்படி பிளஸ் வரும்னா, ரைட் சைடில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி செக் பண்ணுறா, அந்த ரைட் சைடில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுத்துட்டு அது எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் போட்டால் நம்மளுக்கு ப்ளஸ் வந்துடும். ஓகே, தட்ஸ் வை டூ ப்ளஸ் தேர். ஓகே சார், இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன, லெட் அஸ் டூ ஒன் திங்னா, யா த ஃபங்க்ஷன் இஸ் திஸ், லோக்கல் மேக்ஸிமா அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஏ. ஓகேவா? this has local maxima f 2x cube minus 9ax square, then this, okay, x is equal to alpha square, local minima at what da? Okay, x is equal to alpha square, maxima at x is equal to alpha, then alpha and alpha square are the roots of this equation. Okay ba sir, first what I am doing, listen the class here, this function, in the function canada, இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்படி இருக்கு பாரு, லோக்கல் மேக்ஸிமம் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஆல்ஃபா, லோக்கல் மினிமம் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர், then alpha and alpha square are the roots of the equation what? Then alpha and alpha square are the roots of the equation are what? Guys, very simple da பாரு, லோக்கல் மேக்ஸிமா லோக்கல் மினிமா சொல்றாங்கடா. ஸோ f dash of x is equal to 0 பண்ணணும். f dash of equal என்ன, 6x square minus 18ax plus 24a. Are you getting the point? 24x. எல்லாருக்கும் புரியுதா இது? சார் 6x square minus, ஓகே, இது 9ax square. ஓ மை குட்னஸ், இங்க பாரு 9ax square இருக்கு, பி கேர்ஃபுல். இது என்ன சார், இது என்ன 18ax, this is basically 12a square. ஓகேவா? a square x இருக்கு, இங்க ax square இருக்கு, நல்லா பாரு. ஓகே சார், now f dash of x is equal to 0 பண்ணா நமக்கு என்ன வந்துரும்? We need to find out local maxima at x is equal to alpha, local minima at x is equal to alpha square da. ஓகேவா? equal to 0 பண்ணா என்ன வந்துரும்டா பாரு. Okay, what is the critical, I mean how do you solve this? இது quadratic in terms of what? Quadratic in terms of x. Quadratic in terms of x or not da. You take something common and just split that side. What I can take common, tell me. 6x common எடுக்கலாமா? 6x common எடுக்க முடியாது. So 6 மட்டுக்கு common எடுக்கலாம் பாரு. x square minus 3ax plus
2a square is equal to 0. Okay, wow. 6 I can shift that side is equal to 0 da. Okay, now look at the board. X minus 2, what are the factors for this? X minus 2a into, can I write it as what? X minus 2a into x minus a is equal to 0. Now solve the purida. So wavy cow method paru. A, this is basically 2a. This has a local maxima at x is equal to alpha. X is equal to alpha la local maxima irukku. X is equal to minima la, I mean x is equal to alpha square la minima irukkuda. Are you getting the point or not? Sir, எனக்கு ஒரு doubt sir. இப்போ எனக்கு a to a right. இப்போ this side பாரு, this side anything you put, you will be getting always plus. இங்க minus, இது plus. எப்படி sir plus minus plus you are writing very simply na, யார் யாருக்கு வேவி கோ மெத்தட் தெரியும் அவருக்கு ஈஸியா புரியும்டா. ஓகே, 2a ல 2a க்கு அப்புறம் 3a சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா 3a minus 2a பாசிட்டிவ், 3a minus a பாசிட்டிவ், சோ பாசிட்டிவ். a க்கு 2a க்கு நடுவுல ஏதாவது a by 2 போடு. சாரி ஏன்னா a க்கு 2 க்கு 1 க்கு 2 க்கு நடுவுல 1 by 2, 1 க்கு 2 க்கு நடுவுல என்னடா 1.5, so 3 by 2 போடு. 3 by 2 a போட்டா நமக்கு நெகட்டிவ் வந்துரும். a க்கு லெஃப்ட் சைடு anything you put plus you will get. Okay வா sir, now you tell me guys. sir, இப்போ இதனா point of maxima, இதனடா point of maxima. Who is this guy man? Arey Mani Bharati, listen the class, correct only. Point of maxima. Okay, why இதனடா point of minima. Okay, sir, ஏன் point of maxima na பாரு, plus 2 minus change ஆயிட்டு இருக்குடா, so point of maxima. Minus 2 plus change ஆயிட்டு இருக்குடா, so point of minima. Are you getting the point? Sir, now I am just telling you this. Point of maximum x is equal to a. Point of maximum x is equal to x is equal to பாரு alpha. So x is equal to alpha is equal to point of maxima given. So alpha is equal to a basically here. பாரு alpha is equal to a. Now tell me point of minima. Point of minima is what basically? X is equal to alpha square. Alpha square is equal to what basically? 2a. Are you getting the point? Sir, நல்லா இருக்கு. So I have one doubt. Now we need to find out alpha value da. What are the values of alpha? What are the values of alpha? Okay, sir, x alpha is equal to a, right? Alpha is equal to a na paru, inga alpha is equal to a substitute panni paru. So a square is equal to 2a. a cancel ஆயிரும் sir. a is equal to 2. sir, a எப்படி cancel ஆகணும் sir? How do you cancel like that? எப்படி cancel sir? அப்படி cancel பண்ண கூடாது sir, ரொம்ப cheating sir. அப்படி cancel பண்ண கூடாது. அப்படி cheat பண்ணா, okay sir, you need to do like this, right? Arey Chintu, you can do like that only. இப்படிதா பண்ணணும், கரெக்ட்டா? a is equal to 0 and a is equal to 2. I am not denying that, but a is equal to 0 is not possible here. a is equal to 2 தான் possible. ஏன் சார்னா a is equal to what? 0 வராது. a பாசிட்டிவ் சொல்றாங்கடா. a should be greater than 0. அப்போ 0 இருக்க கூடாது. ஓகேவா? a வேல்யூ 2 ஆயிச்சு. அப்போ a வேல்யூ 2 ஆயிச்சுனா okay, a வேல்யூ 2 ஆயிச்சுனா அப்போ என்னடா பாரு, alpha and alpha square are the roots of the equation. அப்போ alpha என்னடா? So a is equal to 2 means alpha is basically 2 and alpha square is equal to 4. Okay, 2 and 4 are the roots da. 2 and 4 are the roots means what? Sum of the roots is 6, product of the roots is 8. a for Ahmedabad. Okay, idu varadu, idu varadu, idu varadu. So a for Ahmedabad is the right answer. a for Ahmedabad is the right answer. Bari yes or no? Very good, very good, very good. So board ku இந்த method use பண்ணலாமா? 100% use பண்ணிக்கலாம். Okay வா? So Sasimina class 11th weighted chapters in math, physics, chemistry for JEE Main JEE Advanced. Okay, Sasimina, அது depend ஆகாது. you need to prepare all the chapters. Please wait. Okay வா? இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சாடா? They are saying the maxima and minima at what point? Maxima at x is equal to a, minima at x is equal to 2a. So maxima what they are saying at x is equal to alpha, minima they are saying x is equal to alpha square. Appo x is equal to what? I mean a means, a is what? Point of minima. Minima means what basically? Sorry, maxima is x is equal to a. So x value what they have given here? Alpha given. So alpha is equal to a. Purida? Yes or no? Very very simple rare. Very simple rare. Very simple. Listen the class. Next question paathukalama. Next question solve பண்ணிக்கலாமா? 100% sir. Now everybody should do this. Everybody should do this. Okay sir, இந்த question நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த question எப்படி இருக்கு sir? Sir, here f of x is this, then the number of points of local maxima of f in the interval. இந்த 0 to 2 பைல எத்தனை point of local maxima இருக்கு? எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு? இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு.
சார் எப்படி பண்றது? சேம் திங் f dash of x equal 0 பண்ணனும் and solve பண்ணனும். That's it. Okay, shall we do this or not ra? Arey Chintu, shall we do or not ra? Okay, which college you studied in? Yes. Arey Bhagwan, itna times you ask man. Pare, you might have seen thumbnail, you will understand. 12 cos square x into minus sin x. Okay, 6 root 3 cos x. Are you getting the point? So minus okay, this is equal to 0. Okay va, இது equal to 0 பண்ண என்ன வந்துரும் sir? 12 cos square x minus sin x, 6 root 3 cos x sin x, right? So now 6 cos x sin x I'll take common. 6 cos x sin x common we can take. 6 cos x sin x we can take common. இப்படி காமன் எடுத்தா இங்க 2 cos x. Okay va, minus 2 cos x. Okay, and then minus root 3 cos x sin x. Are you getting the point? Is equal to 0 da. Sir, now you just need to equate with 0 da. That's it. 6 cos x. So cos x is equal to 0 obviously, sin x is equal to 0 obviously, and then what is this? Equal to 0 panna cos x is equal to what? Are you clear or not da? We get what dot? Basically 2 cos x plus 2 cos, இது என்னடா வரும்? இது why if I are writing this minus root 3 தான் வரும் சும்மா, is equal to 0. Correct? And we can also write basically cos x is equal to what? Minus root 3 by 2. Cos x is equal to minus root 3 by 2 guys. Equal to 0 பண்ணடா, இது equal to 0 பண்ணா இது equal to 0 பண்ணா minus root 3 by 2 வந்துரும். Yes or no? Tell me. டக்குனா சொல்றாரே, புரியுதா எல்லாருக்கும்? Sir, இப்போ cos 0 for what? 0 க்கு 2 pi க்கு நடுவுல cos 0 for what value of x? Guys, cos should be 0 da. Cos 90 0, cos 3 pi by 2 0. Okay va. Next sin 0 என்ன? Sin 0 0, sin 2 pi 0. Sorry, 1 pi 0. 2 pi include பண்ண கூடாது. 2 pi எடுத்து கூடாது. சரியா? Cos 3 pi by 2. Cos 3 pi by 2 negative. Cos negative எங்க? Cos negative na pi minus 60. புரியுதா? So pi minus 60 and third quadrant also cos negative. So pi plus 60. So pi plus 30. Are you getting the point? Pi minus pi by 6 panna cos negative ஆயிடும். Pi plus pi by 6 panna cos negative ஆயிடும். Guys, I'm talking about second quadrant and third quadrant. Second quadrant la cos negative. Third quadrant la cos negative. Second quadrant la cos negative enna? Second quadrant means pi minus theta. So pi minus theta enna pi by 6. Okay, they're asking us to find out what the point of number of point of local maxima. Local maxima they're asking. So these are the critical points da paru. இது சால்வ் பண்ணா நமக்கு 5 pi by 6 வந்துருச்சுடா. ஓகேவா? இது சால்வ் பண்ணா 7 pi by 6 வந்துருச்சுடா. ஓகேவா? சார் இப்போ நீங்க கரெக்ட்டா பாரு. ஓகே சார், இது 0 150 210 ரைட். இது 90. நெக்ஸ்ட் என்ன? 30 into 5 150 210 5 pi by 6 pi 7 pi by 6 and then 3 pi by 2. புரியுதா எல்லாருக்கும்? ப்ளீஸ் செக் கைஸ். இப்போ நீ வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் ஆல்டர்னேட்டிவா போட முடியாதுடா. வேவி கர்வ் மெத்தட்ல மட்டும் அப்படி பண்ண முடியும், இங்க பண்ண முடியாது கைஸ். ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல ட்ரிக்னாமெட்ரிக் இந்த மாதிரி லீனியர் ஃபேக்டர்ஸ்ல வேவி கர்வ் மெத்தட் மாதிரி ப்ளஸ் மைனஸ் போடக்கூடாது. அது வந்து ஓன்லி ஃபார் ஆல்ஜிப்ராயிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு அப்படி ப்ளஸ் மைனஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் போடக்கூடாது. நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி தான் போடணும். புரியுதா சார்? செக் பண்ணி எப்படி சார் போடுறதுன்னா பாரு. எப்படி செக் பண்ணுறது பாரு. எவ்ரிபடி லிசன் த கிளாஸ். ஃபர்ஸ்ட் 3 pi by 2 இது இஸ் 270 டா. 270 தாண்டி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருடா. 2 guys, I can take minus common here, but I'm taking this minus common. Okay, I'll put this plus. I'll take minus common. நான் சொல்றது புரியுதா? Guys, listen the class. 270 தாண்டி 270 plus means fourth quadrant. Fourth quadrant cos positive plus positive, cos positive sin negative positive. So positive. Now you don't have to find out the exact value, but make sure that more than 270 na fourth quadrant
fourth quadrant cos positive, so இது positive, இது positive value, tell me, are you getting the point? This is positive, positive plus positive, positive, the overall quantity positive, cos positive, positive, sin negative, in the sin negative inga or negative irukku, negative negative positive, so positive. Sir, next idena 210 to 270, which quadrant? Third quadrant. Third quadrant la cos negative da, negative, and then this is negative, and this is negative, negative 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 pari, so it definitely will be getting negative pari, inga negative positive, inga negative, and then negative positive, positive negative negative pari. Are you getting the point or not? Tell me guys, you need to check and do like that. Check பண்ணி தான் போடணும், check பண்ணி தான் போடணும், சும்மா போடக்கூடாது. Are you clear or not? Tell me guys, சும்மா போடக்கூடாது, check பண்ணி தான் போடணும். Similarly check this, plus minus plus, இது minus plus minus plus வந்துரும். ஓகேவா? Sir, you can check from the left side also. 0 க்கு left side, 0 க்கு left side means fourth quadrant, any value you put and check. Are you getting the point? I'm checking 270 plus fourth quadrant plus cos will be positive, sin will be negative, so overall sin பாத்தீங்கன்னா plus வந்துரும். ஓகேவா? இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? Maxima, maxima, maxima means at how many points the function is giving you the maximum value. Tell me guys, what are the point of maxima here? Tell me, what are the point of maxima? Point of maxima means 0 plus 2 minus, either point of maxima, either point of maxima. Okay va? The plus 2 minus means what? Is the point of maxima. Plus 2 minus means what? Is the point of maxima. So I'm getting 3 answer. 3, but there is a mistake. There is a mistake. I think 3 will not come. Pi by 2. Guys, 0 we should not take the 0 we should not take the pari. Guys, we should not take 0 because 0 is not included here. We should not take 0, my bad. 0 எடுக்க கூடாது, sorry. Only 2 points up. Only பாரு, இங்க maximum, இங்க maximum. Plus 2 minus plus 2 minus. So 2 is answer. 3 வராது. Guys, I took 0 here. 0 எடுக்க கூடாது. ஏனா 0 வந்து not included in the question பாரு. Open bracket இருக்கு 0 க்கு. நல்லா பாரு. புரியுதா? Are you clear guys? Guys, நான் சொல்றது புரியுதாடா? Guys, cos 0 வந்து cos odd multiple of 90 is 0. Sin is 0 for every pi value. Okay, for every n multiple of pi. Are you getting the point? So cos negative is second quadrant and third quadrant. Root 3 by 2, root 3 by 2 is pi by 6. So pi minus pi by 6, pi plus pi by 6. Third quadrant, right? Third and second quadrant. Guys, cos negative in the quadrant and in the quadrant. This pi. So it means, this means pi minus theta, this pi plus theta. Okay, but this basics theriyano. So pi minus theta, pi plus theta. Hope everybody is getting the point. Okay, va. Next start paniklama, next question paniklama. In the question பாரு, super sir, super sir, இங்க பாரு, everybody is in the class. இது எப்படி பண்ணணும்? f of x is, wait, f of x is equal to இது கொடுத்திருக்காங்கடா, then x is equal to 1 is a critical point of the function. X is equal to 1 is basically what? A critical point. Yes or no? Yes, I am from Ash, I'm from the native only, yes. Okay. Sir, thumbnail you mentioned in Editrici, but course not mentioned. Listen. Okay, this is a critical point. Then this function is what basically, guys? X is equal to 1 is a critical point. Then we need to comment on what a local maxima, local minima actually. Local maxima, local minima comment பண்ணனும். எப்படி பண்ணனும் பாரு. First, you need to find out what f dash of x. F dash of x is what? F dash of x is what? U dash into v plus equal to 0 பண்ணனும். So e power of x common எடுத்தா புரியுதா? yes or no? இது simplify பண்ணி பாருடா. இது simplify பண்ணி பார்த்தா what will you get? Tell me. E power of x on the side போயிடுச்சு 0 ஆயிடும். So 3x square plus
6 minus a into x. Okay, plus a minus a cancel ஆயிரும். minus 2 is equal to 0. Correct? Yes or no? Tell me, guys. எனக்கு they have given x is equal to 1 is a critical point. X is equal to 1 is a critical point. This is quadratic basically. Yes or no? Definitely x. This has two roots. இதுக்கு two roots இருக்குடா. One is definitely one root. Critical point means what? Equal to 0 பண்ணா அந்த root தான் critical point. F dash of x equal to 0 பண்ணா நம்மளுக்கு எந்த root வருமோ அதுதான் critical point in general. கரெக்டா? F dash of equal to 0 பண்ணா நம்மளுக்கு வந்த x value தானே critical point. இப்போ x is equal to 1 is a critical point. நம்மளுக்கு let's say this has two roots தான். Alpha, beta. ஓகேவா? Let's say this is a quadratic. இதுக்கு two roots இருக்கு. Alpha is equal to 1. Already we know that. Beta தெரியாது. Beta கண்டுபிடிக்கணும் பாரு. அந்த alpha beta பண்ணிக்கலாமா பாரு. Product of the roots என்ன? minus 2 by 3 தானா? Alpha is equal to 1 given டா பாபு பாரு. This has alpha beta. Alpha is equal to 1 root. Alpha is equal to what? 1 root. That 1 root நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அது என்ன? 1. So if alpha value 1 beta value என்ன ஆயிரும்டா? 1 is equal to minus 2 by 3. So நம்மளுக்கு ரெண்டு roots வந்துருச்சுடா minus 2 by 3. ரெண்டு roots என்ன basically? These are critical points. நான் critical points தான பார்க்கணும். பாரு. First root என்ன? minus 2 by 3. Okay, first root is 1, second root என்ன? minus 2 by 3. So 1 க்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ போட்டா நம்மளுக்கு என்ன plus வரும் minus வரும் பாரு. 1 க்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன போடணும்? இது plus போட்டா sorry wait. Okay, 1 க்கு அப்புறம் f dash of x ல போட்டு you will get plus here. And obviously coefficient of x வந்து positive இருக்குடா. Leading coefficient positive இருந்தா always plus minus plus போட்டுக்கலாம். Okay வா பாரு. Any doubts? Making sense? Is that making sense? 100% yes sir. Sir இது என்ன sir? Point of maxima. இது என்ன? Point of maxima. இது point of maxima. Okay, இது என்னடா? Point of minima. Okay வா? Point of maxima, point of minima. Plus 2 minus change ஆயிட்டு இருக்கு, so point of maxima. Minus 2 plus change ஆயிட்டு இருக்கு, so point of minima. Okay வா? Minus 2 by 3 is maxima. Minus 2 by 3 is maxima. 1 is what? Minima. No. B வராது. 1 is local maxima. No. 1 is local. No. 1 is local minima and minus 2 by 3 local maxima. So D for Delhi Baba is the right answer. D for Delhi Baba is the right answer. Padi. Any doubts guys? புரியுதா எல்லாருக்கும்? Any doubts? Hello my dear Chintus. Tell me that Chintu. Any doubts here? D for Delhi Baba is the right answer. How simple the question it? How simple question it is? சூப்பரா? चलो next question போலாமா? guys எப்படி இருக்குடா? first derivative test why do we use? to check point of maxima, point of minima. You can say local point, I mean point of local maxima or point of local minima also சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? நம்மளுக்கு point of local maxima வந்துருச்சுனா maximum value எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? அந்த point of maxima இருக்குல்லையா, அந்த point திருப்பி ஃபங்க்ஷன்ல போட்டா நம்மளுக்கு maximum value வந்துரும். பாயிண்ட் ஆஃப் மினிமா எடுத்துட்டு திருப்பி ஃபங்க்ஷன்ல போடணும். f dash of x ல போடக்கூடாது. ஃபங்க்ஷன்ல போட்டா பாயிண்ட் மினிமம் வேல்யூ வந்துரும். ஓகே சூப்பர். ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் क्वेश्चन. Okay, sir, the set of all positive values of lambda for which the point of local minimum of the function this satisfying this point of local minimum of the function in the function ivaroda point of local minimum will be satisfying to that. Okay, the set of all values will be what? Alpha beta, then alpha square plus beta square. Super question actually. Super duper question. Start பண்ணிக்கலாம். How do we do this? First f of x what they have given da? X 1 plus x into lambda square minus x square, right? Simple, just simplify that and check what are you going to get. Given guys, given f of x is equal to what?
1 plus 1 minus x cube plus x into lambda square. Okay, sir, f dash of x is equal to 0 பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன வரும்? minus 3x square plus lambda square is equal to 0. Okay, wow. 3x square plus lambda is equal to 0, right? If we need to find out set of all possible values of lambda. Okay. Can we take minus common? Minus common எடுத்தா 3x square minus lambda square is equal to 0. Okay, முன்னாடி minus இருக்குடா. So what are the roots? What are the roots basically? Tell me. What are the roots? Tell me da. This will give us what basically lambda by root 3. This is a quadratic basically. இது equal to 0 பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன வரும்? Okay, equal to 0 பண்ணா நம்மளுக்கு 3x square is equal to lambda square. Then x is equal to what basically? Plus or minus root lambda by root 3. Lambda by root 3. Okay, well, this is what we get. Correct or not? Plus or minus lambda by root 3. Correct or not? So I can take plus minus minus lambda by root 3 and plus lambda by root 3. Okay, wow. And now inga neenga correct ah pathina munadi minus irukida. So because of the minus in front, it always starts with what? A plus. Sorry, minus. Munadi enak minus irukida paru, inga munadi minus irukku illaya. Because of that what happens? I always start with minus, then plus, then minus. Idu or algebraic expression or not da? Inga paru munadi minus irukku. So idukapram any value you take kandipa minus da will come. Idukapram any value you take and put it back here, namalukku minus da vandrum. That is the basic nature of the function. Epdina, because see minus common edutha namalukku ipdi vandirucha, munadi minus irukku, so that the function will always start with minus. Idukapram plus then minus. Okay, wow. So what they are asking, point of for which the point of local minima means what? Plus to minus. So minus to plus, this is the point of local minima. This is the point of local minima. Purida? Are you getting the point or not, babu? Arey babu, this is the minimum, ra babu. Okay, so minus lambda by root 3 is the minimum. Clear? Correct or not? Satisfies this inequality. There is something missing in the denominator. What is that? Kila denominator la plus 1 da bhai. Kila denominator plus 1 do. X square plus 5x. X square plus 5x. Okay, va. Ipo guys, in the lambda, this point of minima and the point of minima will be satisfying to this inequality. In the inequality eppadi solve pananum? Wevico method use panni solve pananum. This is very good question actually. Okay, in the sir quadratic by quadratic irukku illaya, so adu eppadi sir solve pandradhuna paru. Male irukra quadratic vandu always positive da. Male irukra quadratic vandu always positive. This is always positive always. Sir, how do you know that is always positive? Adu eppadi sir neenga eppadi solringa sir? Are you the discriminant is less than 0 da paru. This is always positive, I am saying. This is always positive, always. This is going to be always positive. Yes, are positive na. Our discriminant paru. Discriminant is less than 0. If discriminant is less than 0 na, graph will be like this. Okay, va. A positive da, so graph will be upward. Discriminant less than 0 na, graph on the x-axis ku neither touch nor cuts. Graph neither cuts nor touches the x-axis. So always above the x-axis irukum. Okay, wow. That is why we are saying this is always positive. It's always positive now. This positive quantity can shift to the right hand side. 100% sir, you can shift. Nothing wrong in that. Purida? The 0 by positive is basically positive. 0 by positive is something 0 only. So now denominator na is x plus 2 into x plus 3. Factors. X plus 2 into x plus 3. Wevico method apply panna enna savandrum? Wevico method apply panna namalukku minus 3 minus 2. This plus, this minus, this plus. Okay, wow. Negative region venu sir. This negative region venu. So x belongs to from a to beta. Minus 3 lesser than x lesser than minus 2. They are asking what is the point of minima da? This point of minima will satisfy to this inequality. Inequality oda answer idira. Inequality oda answer enna vandiruchira? Minus 3 lesser than x lesser than minus 2. But in x value enna vandiruchira?
this will satisfy this inequality. அப்போ இதில் போடணும், அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. ஓகேவா? minus lambda by root 3, then minus 2. Taking minus common or multiplying with minus, what happens? So 2 lesser than what? 2 lesser than lambda by root 3 lesser than 3. ஓகேவா? மல்டிப்ளை இது மைனஸ் பண்ணால் 3 இங்கே போயிடும், 2 இங்கே வந்துடும், காமன் சென்ஸ். ஓகேவா? 2 root 3 and lambda then 3 root 3. ஓகேவா? ஸோ lambda belongs to what basically? 2 root 3 to 3 root 3. This is what basically alpha comma beta. Or this is what basically alpha comma beta. This is what basically alpha comma beta. Alpha இது beta இது. இப்போ alpha square plus beta square கேட்டிருக்காங்கடா. Alpha square plus beta square என்ன? 2 root 3 whole square ஆமாச்சுடா. 4 4th is 12. 12 plus 27, so 81. So 81 sorry 9 27 da. 27, I am getting 39 da. 39 answer வந்துட்டு இருக்குடா. 39 கரெக்ட் இருக்கா? 100% கரெக்ட். சூப்பராக இருக்கு. எஸ் ஆர் நோ? டெல் மீ கைஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனோட பாயிண்ட் ஆஃப் மினிமா என்ன? இது பாயிண்ட் ஆஃப் மினிமா. சார் ஹவு டிட் யூ டேக் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ்னா இதுக்கு முன்னாடி மைனஸ் இருக்குது. whenever the ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி மைனஸ் இருந்தால் that will always start with மைனஸ். ஆல்டர்னேட்டிவ்லி போயிடும் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ். ஸோ பாயிண்ட் ஆஃப் மினிமானா மைனஸ் டு ப்ளஸ் எங்கே சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு? இந்த சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இது பாயிண்ட் ஆஃப் மினிமா. ஓகேவா? இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் மினிமானா நான் என்ன பண்ணணும்? இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் மினிமா இந்த ஃபங்க்ஷனோட பாயிண்ட் ஆஃப் மினிமா will be satisfying to this inequality. இந்த இன்இக்வாலிட்டி சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு இப்படி வந்துருச்சு வேவிகோ மெத்தட் யூஸ் பண்ணி. ஓகேவா? பட் நியூமரேட்டர் வந்து ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ்டா. எப்படி பாசிட்டிவ்னா டிஸ்கிரிமினேட் லெஸ் தென் 0 அண்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ஆயிருக்கு. ஸோ அது வந்து மேலே எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு மேலே இருக்கும். அது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு neither touches nor cuts. ஓகேவா? ஸோ யூ மைட் ஹவ் ஸ்டடிட் இன் குவாட்ராடிக் ஈக்குவேஷன்ஸ். அப்போ இன்னைக்கு இந்த வேல்யூஸ் வந்துருச்சுடா. இந்த எக்ஸ் வேல்யூடா ஆஸ் ஹி சேயிங் இவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் மினிமா வில் சாட்டிஸ்ஃபை டு திஸ். இந்த எக்ஸ் வேல்யூ இதில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு இப்படி வந்துருச்சா? லாம்டா இப்படி வந்துருச்சு. ஸோ லாம்டா lies between 2 root 3 to 3 root 3. So lambda alpha comma beta is this. Alpha comma beta na 2 root 3 to 3 root 3. Alpha square plus beta square na 39. Cool. Any doubts? எல்லாருக்கும் புரியுதா இது? Absolutely clear sir. No doubt. Next பாரு guys, next பாரு we are going to talk about second derivative test now. கொஞ்சம் focus adjust பண்ணிக்கலாம். Okay, so second derivative test, what this second derivative test will say? Second derivative test, what this says, I'll tell you. If f of x is a differentiable function in the neighborhood of x is equal to a, such that f of a is equal to 0 and f double dash of x exists, then we can predict the maximum and minima at x is equal to 0 by examining the sign of f dash, f of a. Guys, simple, listen in the class, you forget all this. Is f double dash. Okay, in the theory you don't have to study, but listen. Okay, I'll just tell you what happens. Guys, you can use either first derivative test or second derivative test, no problem. What is the application of first derivative test, second derivative test? Now, same. To find out point of maxima, point of minima, we use first derivative test or second derivative test. Sir, இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும்னா நீங்க சிபிஎஸ்இ எக்ஸாம்ல நீங்க செக் பண்ணணும். क्वेश्चनல if he mentions use the first derivative test and examine the local maxima point, local minima point. Okay, wow. Then you have to use first derivative test. Using second derivative test, find out the local maxima, local minima னு கேட்டா second derivative test எடுக்கணும். சரி, இப்போ JEE எக்ஸாம்ல அது உங்களோட இஷ்டம். சரியா? அது உங்களோட இஷ்டம். புரியுது எல்லாருக்கும்? Yes sir. So second derivative test என்ன basically பாரு. Second derivative test. First you will be given with f of x. நீ என்ன பண்ணணும்? f dash of x equal 0 find out பண்ணி you need to find out critical points. இந்த critical points find out பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? f double dash of x find out பண்ணணும். ஓகேவா? f double dash of x find out பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீ என்ன பண்ணணும்? பாரு. So you will get critical point. Let's say you are getting critical point number 1, critical point number 2 you are getting, for example, like that. Okay, if I am substituting f double dash of x1, f double dash of x2. Okay, wow. If f double dash of x positive, then negative. If f double dash of x on the positive, now you will get point of minima. What is you get? A point of minima at this particular point.
ஓகேவா? இப்போ f double dash of xல இந்த செகண்ட் critical point substitute பண்ணா in case negative வந்துருச்சுன்னா என்ன? in case negative வந்துருச்சுன்னா என்ன? point of maxima. ஓகேவா? critical point substitute பண்ணி செக் பண்ணணும்டா. critical point எங்க substitute பண்ணணும்? double derivative ல. அதுல substitute பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாசிட்டிவ் வந்தா பாயிண்ட் ஆஃப் மினிமா வந்துரும், நெகட்டிவ் வந்தா பாயிண்ட் ஆஃப் மேக்ஸிமா வந்துரும். சார் என்ன சார் லாஜிக் பிஹைண்ட் திஸ்? எப்படி how are we saying this? blindly should we say that okay நெகட்டிவ் வந்தா பாயிண்ட் ஆஃப் மினிமா சார், ஐ மீன் மேக்ஸிமா சார், இன் கேஸ் பாசிட்டிவ் வந்தா பாயிண்ட் ஆஃப் மினிமா சொல்றீங்க சார், எப்படி? வாட் இஸ் த லாஜிக் பிஹைண்ட் இட்? ரே சிண்டு சிம்பிள் லாஜிக் டா பாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் டா, இது f dash of x ஓட ஃபங்க்ஷன். let's say this is f dash of x. ஓகேவா? this is what basically this is decreasing or not? The decreasing first, and here the slope of basically slope is 0 here. Let's say some point theta. Okay, let's say x is equal to a. Again 3b function is increasing. Okay, wow. Now what I'm trying to say here, the slope is 0 basically. Okay, idanna f dash of x oda graph. What is this? Let's say example I'm telling how this we are saying point of minima when it is positive, point of maxima when it is negative. How are we saying that? Logic behind that enna, function வந்து first decrease ஆயிட்டு இருக்குடா, again stable ஆயிட்டு இருக்கு, அப்புறம் திருப்பி increase ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகேவா? basically இங்க பாருடா f dash of x என்னது? minus to plus means what? at x is equal to a, at x is equal to a, basically what? A point of minima or not? Tell me. Point of minima basically what? Point of minima that is a decreasing function. Correct? That's what we have seen da. Yes or no da? Basically minus to plus means what? Basically the function is increasing function. Increasing function. Yes or no da? Increasing function or not? Are you getting the point or not? Listen to the class. Who is this guy? Okay, what kind of function is this? This is basically increasing function. This is increasing function at x is equal to a. If it is increasing function da, definitely what I'm going to get? f double dash of x vandenda positive தான் இருக்கணும். yes or no da? f double dash of x வந்து positive தான் இருக்கணும். நான் சொல்றது புரியுதா? இப்போ it is an increasing function da பாரு, first decrease ஆயிட்டு இருக்கு, then it will be increasing ஆயிட்டு இருக்கு. first decreasing ல இருந்து மேல போயிட்டு இருக்கு. yes or no? So it is increasing function or not? Can we say that? Are you getting the point? So basically which function we are talking about? Increasing function. Okay, here what I am trying to say, here f dash of x, here f dash of x is what? Basically increasing function. Since it is increasing function, definitely what happens? f double dash of x na increasing function. Increasing function oda double derivative எடுத்துட்டு பாரு, கண்டிப்பா பாசிட்டிவ் தான் வந்துரும். Let's say for example e power of x is increasing function. e power of x oda first derivative test enna, I mean e power of x oda first derivative enna? e power of x da. Second derivative test enna? e power of x da. So positive dana. Are e power of x is always increasing function, positive function da, அது நெகட்டிவ் வராது. ஓகே சார், ஒரு increasing functionக்கு திருப்பி differentiate பண்ணா f dash of x is increasing function. Sir, how do you know that it is increasing function? Common sense பாரு, first minus ல இருந்து மேல போயிட்டு இருக்கு, so it is increasing function. Okay, so increasing function at x is equal to a. Okay, and then f double dash of x na greater than 0, 100%. Okay, f double dash of x is greater than 0. When are we saying da? So definitely பாரு, first minus ல இருந்து plus change ஆயிட்டு இருக்கு. minus ல இருந்து first as per the first derivative test, as per the first derivative test minus to plus change ஆயிட்டு இருக்குன்னா அது என்ன? point of local minima. point of local minima. point of local minima எப்போ வந்துரும்டா? f double dash of x வந்து பாசிட்டிவ் இருந்தா point of local minima வந்துரும் பாரு. f double dash of x பாசிட்டிவ் இருந்தா point of local minima வந்துரும் பாரு. இது வந்து minus to plus na point of minima. That is happening whenever f double dash of x is positive. Common sense. Okay, wow. I'm telling you the logic behind this. So just a realization, that's it. Okay, wow. Just a realization. Listen to the class. Okay. Now one more விஷயம் என்னன்னா பாரு. One more விஷயம் என்ன? Sir, how are we saying the point of maximum when x less than 0? பாரு. Sorry guys, this is basically what? A first increase ஆயிட்டு இருக்கு, then decrease ஆயிட்டு இருக்குடா. இங்க இந்த பாயிண்ட் கிட்ட ஃபங்க்ஷன் என்னடா? let's say இதே பாயிண்ட். Okay, of course at this particular point slope is 0. Okay, so here பாரு, let's say f dash of x. So first increasing and then decreasing function. What is this da? Here f dash of x is what? Basically it's a decreasing function. It's a decreasing function. If it is a decreasing function on a double dash of x pari. So if it is a decreasing function, then
f double dash of x is going to be what? Less than 0. Decreasing function oda f dash, see decreasing function oda double dash of x எடுத்துட்டு பாரு. For example ln x தான். f of x is what? Ln x. f dash of x என்ன? 1 by x. Double derivative test na 1 by x square, but negative dana. So negative. Are you getting the point? So I'm just telling you one logic. Okay. So decreasing function oda double derivative எடுத்தா negative வந்துரும். So first என்னது positive to negative. Positive to negative na first derivative la சுரேஷ் சார் என்ன சொன்னாரு? Point of maxima. Point of maxima எப்போ வந்துட்டு இருக்குடா? Whenever f double dash of x less than 0. So point of maxima ku less than 0, point of minima ku positive. This is the logic behind it. Purida? This is how we should understand the concept. Okay guys. Sir, now in case look at the board everyone guys. 3 points சொல்றாங்கடா, 3 points. Point number 1 என்னன்னா, point number 1, if f double dash of e, guys, if f double dash of, guys, can you see this? Yes sir. If f double dash of a positive இருந்தா x is equal to what? Local minima. F double dash of a less than 0 இருந்தா, okay, what is this? Local maxima. Are you getting the point? If f double dash of a is equal to 0 da, if f double dash of a is equal to 0, if you the dance technology, Chintu, why da? Okay, if f double dash of a, okay, if f double dash of a is equal to 0, what happens? If f double dash of a is equal to 0, what happens, Bari? If f double dash of a is equal to 0, then second derivative test will be failing. Okay, that will not give any proper conclusive results. Then what we need to do, you need to go back to first derivative test again. Sir, enakku puriyala sir. What I am trying to say, post Suresh sir enna sonnaru, I'll tell you one logic pari. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா பாரு. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் மீ டேக் ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஓகேவா சார், இப்போ f of x is equal to let's say x cube sir. ஓகேவா, so I'm just taking f of x, what is that? 3x square. ஓகேவா, இது ஈக்குவல் 0 பண்ணா நம்மளுக்கு x is equal to 0. This is the critical point. What is this? The critical point. ஓகேவா, சுரேஷ் சார் என்ன சொன்னாரு? திருப்பி f double dash of x ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொன்னாரு. அப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணா 6x வந்துட்டு இருக்கு. எஸ் ஆர்டா? இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேடா, நான் வந்து செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எப்படி பாரு, critical point என்ன? 0, right? 0 பாரு. 0க்கு ரைட் சைடு எனிதிங் யூ புட், 0க்கு லெஃப்ட் சைடு எனிதிங் யூ புட். ஓகேவா, 0க்கு நெகட்டிவ் சைடு எனிதிங் யூ புட், பாசிட்டிவ் சைடு எனிதிங் யூ புட். சைன் சேஞ்ச் ஆயிருமா? பாரு. எவ்ரிபடி லிசன் த கிளாஸ். சைன் சேஞ்ச் ஆயிருமா ஆகாதா? Tell me. Are Bhagavan, Chintu, what I'm saying, you don't have to do anything here. Simply பாரு, சுரேஷ் என்ன சொன்னார்டா, critical point substitute பண்ணி டபுள் டெரிவேட்டிவ்ல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணா பாசிட்டிவ் வந்தா மினிமா, நெகட்டிவ் வந்தா பாயிண்ட் ஆஃப் மேக்ஸிமா. இப்போ எனக்கு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் வந்துருச்சு. ஸோ f double dash of 0 பண்ணா 0 வந்துட்டு இருக்குடா, 0 வந்துட்டு. ஸோ சுரேஷ் சார் என்ன சொன்னார் பாரு, if f double dash of a is equal to 0 na, then second derivative test will be failing. That will not give any conclusive results. Okay, why? F double dash of a is equal to 0 na, second derivative test, therefore second derivative test fails. Then you need to go back to first derivative test. Then go back to first derivative test. Whenever f double dash of critical point is equal to 0 வந்துருச்சுனா second derivative test fail ஆயிரும். You need to go back to the first derivative test. Okay, இப்போ first derivative test என்ன பண்ண சொன்னாரு சுரேஷ் சார்? You need to do like this. Okay, critical points 0 வந்துருச்சுடா, 0க்கு ரைட் சைடு எனிதிங் யூ புட், 0க்கு நெகட்டிவ் எனிதிங் யூ புட், 0க்கு நெகட்டிவ்ல. Are you getting the point? First derivative test என்ன? 3x square பாரு. ஓகேவா, I'm just taking 3x square. 0க்கு ரைட் சைடு anything you put, you will be getting plus. 0க்கு left side anything you put, because of the even power, you will be getting always plus. So now plus to plus, so therefore there is no change. Sign, therefore sign, no change in the sign. Since you can write like this, since no change in the sign, we can conclude that neither
neither max nor minima, neither maxima nor minima at what, at 0 point எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு, இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு. புரியுது எல்லாருக்கும்? வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். Night Rider is saying only with your YouTube videos can clear GR. 100% you can clear, but you need to put lot of effort. Okay, concept wise not பாத்துக்கிறடா, நீங்க வந்து நிறைய effort போடணும். Hello sir, with your YouTube videos can I clear mains exam? 100% da. Everybody is asking the same. 100% you can clear already. First என்ன பண்ணணும், everybody is in the class. Second derivative test apply பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு logic. First function எடுத்து any function you take, f double dash of x, I mean f dash of x, f dash of x calculate பண்ணா இது வந்துருச்சுடா, I mean critical point இது வந்துருச்சுடா. இப்போ இந்த x value நம்மளுக்கு செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் என்ன, இதுல போட்டால் நமக்கு 0 வந்துருச்சு. இன்கேஸ் அப்படி 0 வந்துச்சுன்னா செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் ஃபெயில் ஆயிடும். அப்போ யூ நீட் டு கோ பேக் டு த ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட்டுக்கு இது எடுக்கணும். ஓகேவா? அப்போ 0க்கு ரைட் சைடு வேல்யூ புட், யூ புட் 0க்கு ரைட் சைடு எதுக்கு புட்டா, சம்திங் ஸ்கொயர் இருக்குடா. 0க்கு ஸ்லைட்லி கிரேட்டர் தென் எனிதிங் யூ புட், கண்டிப்பாக 0 தானே வரும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி பாசிட்டிவ். ஸோ 0க்கு லெஃப்ட் சைடு எனிதிங் யூ புட், ஆப்வியஸ்லி பாசிட்டிவ் வெல்கம். ஏன்னா 0க்கு லெஃப்ட் சைடு எனிதிங் யூ புட் பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் வந்துடும். I'm not talking about what value, I'm talking about what sign you get. Okay, but 0க்கு right side la pota positive vandrum because of the even power. 0க்கு left side la anything you put, you will get positive because of even power. So there is no change in the sign in the first derivative test. So we can say neither maxima nor minima at x is equal to 0 for this function. Suresh sir, first derivative test la plus to minus change ayichina point of maxima, minus to plus change ayichina point of minima. இப்போ சேஞ்ச் ஆகலைன்னா நீதர் மேக்ஸிமா நார் மினிமா. சிம்பிளா சிண்டு ஜுஜுபி கான்செப்ட். சார் ஜுஜுபினா என்ன சார்? சார் புது புது வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க சார். ஜுஜுபினா ஜுஜுபி தான். ஜுஜுபி மீன்ஸ் சிம்பிளா சிண்டு. ஓகே சார், நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட். let me say any example. Let me say one example. பாரு, f of x is equal to x to the power of 4. Let's say x to the power of 4. இப்போ brilliant an example. Using second derivative test, how do we do this? பாரு, using second derivative test, first f dash of x is equal to 0 பண்ணா நமக்கு 4x cubed equal to 0 பண்ணா நமக்கு x is equal to 0 வந்துட்டு இருக்கு. இது என்ன critical point? This is my critical point. C point means critical point. Are you getting the point? Critical point. Listen the class. இப்போ சுரேஷ் சார் என்ன சொன்னாரு, we need to find out f double dash of x. f double dash of x என்ன, 12x square. Okay, இந்த critical point இதுல substitute பண்ணா என்ன வரும், f double dash of 0 which is 12 into 0, திருப்பி 0 வந்துட்டு இருக்குடா. If f double dash of x 0 ஆயிடுச்சுனா, if f double dash of 0 is equal to 0 ஆயிடுச்சுனா second derivative test fail. Okay வா? Now going back, go to first derivative test, go to FDT, first derivative test, go to FDT. Okay, if I am going to the FDT, what I should do, I need to plot a critical point on the number line. Okay வா? இப்போ பாரு, 0 க்கு right side anything you put, 0 க்கு right side anything you put, 1 you put, let's say 1 you are putting. எங்க இந்த 4x cube ல anything you put on the, I mean any value you put on the right side of 0, you will get plus. பாரு, if I put 1 here, 4 into 1 cube 4 தானா, which is positive. இப்போ 0 க்கு left side ல anything you put, -1 போட்டா நமக்கு மைனஸ் வந்துரும். Be careful. So இப்போ first derivatives ல செக் பண்ணா நமக்கு -2 plus change ஆயிட்டு இருக்கு. Are you getting the point? Sign எப்படி change ஆயிட்டு இருக்குடா, sign எப்படி change ஆயிட்டு இருக்குடா, -2 plus change ஆயிட்டு இருக்கு. So since, listen the class, who is this spammer? Arey Muniswami, what do you want man, why are you spamming? Okay va? Since, so -2 plus change ஆயிட்டு இருக்கு, x is equal to 0 is point of minima. According to the first derivative test, -2 plus change ஆயிடுச்சுனா, I mean according to the first derivative test, -2 plus change ஆயிடுச்சுனா என்ன, point of minima வந்துரும். So point of minima is the what? X is equal to 0 for this function. புரியுதா? Yes or no guys, tell me. This is how we do basically. Simple பாரு. Same ra babu. First second derivative test வேணும்னா first f of x, you need to find out f dash of x equal to 0. Critical point find out பண்ணணும். இந்த critical point f double dash of x find out பண்ணி அதல substitute பண்ணா positive வந்தா point of minima, negative வந்தா point of maxima. Very simple. Okay. போடுறாரே சிண்டு. சார் ஒரு क्वेश्चन சால்வ் பண்ணிக்கலாம் பாரு. ஒரு क्वेश्चन சால்வ் பண்ணிக்கலாமா பாரு. गाइस இந்த क्वेश्चन சால்வ் பண்ணா நமக்கு என்ன வரும் சார்?
ஆன்சர் வரும் சார். f of x is equal to இது சார் be a real valued function if alpha beta are respectively minimum and maximum value of f, then this is equal to dash. Alpha என்ன minimum value, beta என்ன maximum value, then அப்போ என்ன பண்ணணும், find out பண்ணணும்டா, minimum maximum value கேட்டிருக்காங்கடா. Okay, so how do I find out alpha minimum? See, first வந்து you just need to understand one thing da. Guys, I want to tell you something. இதுக்கப்புறம் we can find out global maxima, global minima values as well. Sir, find out the values of global maxima, find out the value of global minima means what? So I'll just tell you first. Wait, I have one question for that. You can say global maxima or absolute maxima. Okay, guys, if somebody is asking you to find out absolute or global, both are same. Okay, absolute or global minima, both are same. Global maxima or absolute maxima, both are same. Or chumma maxima, chumma minima also same. Are you getting the point? Ipo pari, if they are saying local maxima, local minima voda value na, then point of local maxima substitute panna local maxima voda value vandrum. Point of local minima on the function substitute panna namakku local minima value vandrum da. Sir, enna sir, nange puriyala sir. Listen the class. What I'm saying da, first we have point of local maxima. Listen the class. Point of local max. We have point of local min. Okay va, in the point function la substitute panna, you will get maximum value of the function. Okay va, in the point function la substitute panna namalukku minimum value of the function. Okay va, idu or story. Now na kekradhu enna, if somebody is asking you to find out absolute maxima, okay va, absolute minima na, okay va, absolute maxima or global minima. Guys, absolute maxima or global maxima, both are same. Global maximum, okay va, or absolute or global minima. இப்படி வேணும்னா என்ன பண்ணணும், you check, you need to draw, you need to check the boundary points and critical points. ஒரு டேபிள் draw பண்ணி, okay, ஒரு டேபிள் draw பண்ணி end points check பண்ணி, end points, okay, கொடுத்த இன்டர்வெலோட end points and critical points, கொடுத்த இன்டர்வெலோட end points and critical points ஓட values we need to find out in the function. Are you getting the point? Sir, எனக்கு புரியல சார், இது புரிஞ்சிச்சு பட் இது புரியல சார். Don't worry, we will solve one question, you will understand. புரியுதா சார்? இது இப்படி பண்ணா நமக்கு ஆன்சர் வந்துரும். So that's what I'm trying to do. ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா பாரு, ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் அந்த கொஸ்டின் போறேன் நான். ஓகேவா? இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின் என்னாச்சு சார், அதையும் சால்வ் பண்றேடா. வெயிட். ஓகே, இப்போ the sum of absolute maxima, absolute minima values of the function this in the interval 0 to pi. Super. Absolute maxima, absolute minima ஓட sum find out பண்ணணும். சரி, இப்போ absolute maxima value of the function வேணும்னா simple. First you need to find out critical point. Critical point என்ன, f dash of x is equal to 0 பண்ணணும். f dash of x is equal to 0 means what? 1 by 1 plus sin x minus function கரெக்டா இருக்கா, sin x minus cos x whole square into cos x plus sin x. நான் சொல்றது புரியுதா கைஸ்? எல்லாருக்கும் இது கிளியரா? Is it clear with everyone? 100% clear sir, no doubt here. But எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் இருக்கு சார். ஆனா இப்போ this is positive, so cross multiply பண்ணிக்கலாம். So sin x, so cos x plus sin x is equal to 0 சும்மா. Okay sir, sin x, so this can be written as what? Cos x is equal to minus sin x. Okay va sir, இப்போ minus tan x is equal to 1. Okay, அப்போ x value என்னடா, x value என்ன ஆயிரும்டா, 3 pi by 4 கரெக்டா? x is equal to 3 pi by 4. For x is equal to 3 pi by 4 only, we will be getting minus 1. பாரு, tan x is equal to minus 1. For what value of x you will get minus 1? 3 pi by 4. Where sir? Within the interval 0 to pi ல 0 to 180 degrees நடுல tan will become minus 1 at 3 pi by 4.
ஓகேவா சார் எக்ஸ் வேல்யூ 3π/4 வந்துருச்சு சூப்பர் சார் இப்போ சுரேஷ் சார் ஒரு டப்பா எடுக்க சொன்னாரு என்ன ஒரு டப்பா அந்த டப்பால என்ன போடணும் அந்த டப்பால என்ன போடணும்னா பாரு நீங்க வந்து அந்த டப்பால என்ன போடணும் பவுண்டரி பாயிண்ட்ஸ் போடணும் பவுண்டரி பாயிண்ட்ஸ் என்ன ஃபர்ஸ்ட் 0 போடு நெக்ஸ்ட் பவுண்டரி பாயிண்ட் என்ன பை செகண்ட் பவுண்டரி பாயிண்ட் என்ன 3π/4 நான் சொல்றது புரியுதா பவுண்டரி பாயிண்ட்ஸ்னா இது இந்த பாயிண்ட் எடுக்கணும் அண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன வந்துட்டு இருக்கோ அந்த பாயிண்ட்டையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எங்க ஃபங்க்ஷன்ல ஓகேவா இது f(x) ஓகேவா இப்போ x வேல்யூ 0 போட்டா நமக்கு என்ன வந்துட்டு இருக்கு பாரு x வேல்யூ 0 போட்டா என்ன வரும் ஃபங்க்ஷன்ல 0 போடு ஃபங்க்ஷன்ல 0 போட்டா என்ன வரும்டா sin 0 0 cos 0 -1 பாரு guys what I am doing here f(0) டா பாரு from this f(0) பண்ணா என்ன வரும்டா tan inverse of 0 minus 1 tan inverse of -1 is what basically tan inverse of -1 is what basically -3π/4 correct or not da yes or no da tan inverse of -1 is what basically -3π/4 so I'm getting -3π/4 here okay va now pi போட்டா நமக்கு என்ன வரும்டா f of pi means what da tan inverse of pi போடு so tan inverse of sin pi 0 cos pi is what -1 okay va so இது pi/4 basically pari okay va tan inverse of 1 is basically what tan inverse of is basically what 1 times 1 is pi/4 okay va next 3π/4 போட்டா என்ன வரும்டா 3π/4 போட்டா நமக்கு tan inverse of 135 sin 135 is what basically 1/√2 1/√2 minus cos 135 how much da cos 135 how much minus 1/√2 so plus okay va so tan inverse of what √2 correct or not tell me so first derivative test என்னடா ஆச்சு yes tell me who is this guy hey, don't spam ra babu tan inverse of √2 first one I think made a mistake I made அரே என்னடா இது -π/4 டா wait டா இது -π/4 டா இது -π/4 basically -π/4 we can do this yes or no don't spam ready who is this guy பாரு okay புரியுதாடா so x value 0 போட்டா guys x value 0 போட்டா நமக்கு functional value என்ன வந்துட்டு இருக்குடா f of 0 everybody listen in the class this is a crazy question very simple question okay இது substitute பண்ண f of 0 பண்ணா what -π/4 will come ஓகேவா சரி இப்போ நமக்கு maximum value என்ன minimum value என்ன பாரு sum of absolute maxima which is maxima here da tan inverse of √2 அப்போ நான் லெஃப்ட் சைடுல 0 எடுக்க கூடாதா டேய் tan inverse of √2 see tan inverse of 1 is pi/4 so இது maxima பாரு global maxima is equal to what tan inverse of √2 global minima is what basically pi/4 okay va minus pi/4 sorry okay va among these three values this is the minimum one so the minimum maximum என்ன tan inverse of √2 is a maxima so இவரோட sum கேட்டிருக்காங்கடா பாரு இவரோட sum கேட்டிருக்காங்க இவரோட sum என்ன sum of these two is what basically sir tan inverse of √2 minus pi/4 sir tan inverse of √2 minus pi/4 there is no option sir tan inverse of √2 is basically cos inverse of 1/√3 minus pi/4 so C for Chintu is the right answer purida are you getting the point sir tan inverse of √2 how did you write cos inverse of 1/√3 arey Chintu trigonometry inverse trigonometry for example யார் யார் படிச்சிருப்பீங்க அவருக்கு தெரியும்டா trigonometry
இன்வெர்ஸ் ட்ரிகோனோமெட்ரி யார் யார் படிச்சிருப்பீங்க அவருக்கு தெரியும். இது this can be written as this actually. This can be written as this. How many of you know this? How many of you know this? This can be written as this. இப்போ tan inverse of root 2, listen the class. அது உனக்கு புரியலனா I'll explain in detail here. So tan inverse of root 2 is equal to alpha na. So tan alpha is equal to what? Basically root 2. Okay வா, ஒரு triangle எடுத்தா இது alpha, இது opposite by adjacent. இது என்னடா root 3 அது கரெக்டா நாடா? No. இது 1 கரெக்டா நாடா? Not 1. இது என்ன basically 2 plus 1 3 இருக்கணும் கரெக்டா நாடா? Check. Correct or not? Tell me guys. So hypotenuse square is equal to base square plus இது root 3 da basically. Okay va, root 3 only. Are you getting the point? Now cos inverse of alpha என்ன வரும் பாரு, cos inverse of alpha. Cos inverse of alpha என்ன? Cos alpha என்ன from this? From this cos alpha என்ன பாரு, adjacent by hypotenuse. Of alpha என்ன? Cos inverse of 1 by root 3 or not? புரியுதா? Alpha is what basically tan inverse of root 2. Tan inverse of root 2, cos inverse of 1 by root 3 both are same. So C for chin2 is the right answer. Chin2. Sir, tell me, is that 11th or 12th? This is for 12th, not 11th. Suppose நான் left side la 0 no எடுக்க கூடாது சார். left side la 0 ஏ எடுக்கணும்டா, எடுக்க கூடாது. அரே பாபு 0 and pi both are close bracket. 0 க்கு pi க்கு close இருக்குடா. அப்போ 0 ஒரு value f of 0 find out பண்ணனும், f of pi find out பண்ணனும். critical point என்ன வந்துருச்சு? 3 pi by 4 வந்துருச்சு. So f of 3 pi by 4 find out பண்ணனும். f of 0 க்கு minus pi by 4, f of pi க்கு pi by 4, f of 3 pi by 4 க்கு tan inverse of root 2. இதுல maximum என்ன? இது. minimum என்ன? இது. So இவரோட sum கேட்டிருக்காங்கடா. sum போட்டா நமக்கு இது வந்துருச்சு. பட் இது ஆப்ஷன்ல கிடையாது. So நான் வந்து I'm converting tan inverse of root 2 to cos inverse of 1 by root 3. So இது வந்து ஆப்ஷன்ல இருக்கு. So C for chin2 is the right answer. Definitely you can watch, but I don't think so you will understand this because this is basically 12th student. Okay va, very good. Tell me guys. La 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 la. Are chintu, oh my god. Any doubts? Any doubts, my dear boys and girls? Tell me. Do you people have any doubts? இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா இல்லையாடா? Sum of absolute maxima, absolute minima. This is how we do basically global maxima, global minima. Okay va? So that's what I told here. Local point of local maxima in the point of local maxima is the function substitute பண்ணா நமக்கு maximum value வந்துரும். Okay va? In the point of local minima இதுல substitute பண்ணா நமக்கு minimum value வந்துரும். Absolute maxima minima க்கு என்ன பண்ணனும்? ஒரு box எடுக்கணும். Boundary points and critical points. Boundary points and critical points find out பண்ணனும். Okay va? Are you getting the point? Absolute maxima minima low, same story. Okay. இப்போ இந்த question எடுக்கலடா. இந்த question solve பண்ணி we will end up the class. Okay va? இந்த question எப்படி solve பண்ணனும் first பாரு. f of x is this is the real valued function. Alpha beta are the minimum and maximum values of function. Alpha square plus 2 beta square கேட்டிருக்காங்கடா. Guys, 12th aspirant should be very serious about this class. Okay va? 11th aspirants அவருக்கு AOD application of derivatives தெரியாது. So it is sensible. They are trying to learn from these classes. But 12th பசங்களே நீங்க ரொம்ப சீரியஸா இருக்கணும்டா. ஏதோ சும்மா டைம் பாஸ்க்கு அட்டெண்ட் பண்ண கூடாது. ரொம்ப சீரியஸா உட்கார்ந்துட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. Okay, I am projecting the question means please put a pen on the paper and try to do by your own. That is real and true aspirants will do. Are you getting the point? So please make sure that you are not wasting time. Okay, sir, இப்போ real valued function means இந்த ஃபங்க்ஷனோட டொமைன் என்னடா? இந்த ஃபங்க்ஷனோட டொமைன் என்ன? Basically x belongs to 2 to 4 டா. ஓகேவா? 2 to 4 குள்ள தான் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் ஆயிரும். பாரு 4 க்கு ஜாஸ்தி போட முடியாது. 4 க்கு அப்புறம் போட முடியாது. 4 க்கு அப்புறம் போட்டா 4 - 5 போடு. 4 க்கு அப்புறம் 4 தாண்டி 4 ஜாஸ்தி. I mean 4 க்கு ஜாஸ்தி ஒரு வேல்யூ போட்டா இது வந்து நெகட்டிவ் வந்துரும். ஸ்கொயர் ரூட் குள்ள நெகட்டிவ் வர கூடாது. Because I am talking about real function. காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. நான் பார்க்கிறது என்ன ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன்.
ஓகேவா? ஸோ யூ கேன் நாட் கிராஸ் 4. ஓகே, 4க்கு அப்புறம் போட முடியாது, 2க்கு கம்மி போட முடியாது. 2க்கு கம்மி போட்டால் நெகட்டிவ் ஆயிடும். ஸோ டொமைன் என்ன 2 to 4? Absolutely yes sir. சார் இது ரியல் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன், they are talking about minimum and maximum value. Maximum absolute minimum டாரே. They are talking about global minimum, global maximum. You can say absolute maximum. Absolute minimum. Maximum means they are talking about absolute maximum. Okay, wow. Absolute maximum. If they are talking about local maxima, local minima, they will mention it. Local maxima, local minima, they will mention it. Absolute maxima, absolute minima, if they are not mentioning, that means what? If they are mentioning சும்மா maxima minima என்ன, absolute maxima, absolute minima தான் find out பண்ணணும். டேய், local maxima, local minima னு கேட்டா local maxima, local minima தான் function find out, I mean value தான் find out பண்ணணும். If they are not asking local maxima or local minima னா சும்மா if they are asking minima maxima னா கண்டிப்பா நீங்க absolute maxima, absolute minima தான் find out பண்ணணும். ஓகேவா? absolute maxima, absolute minima find out பண்றதுக்கு நமக்கு critical point தெரியணும். critical point வேணும்னா f dash of x equal 0 பண்ணணும். f dash of x equal 0 பண்ண என்ன வரும் பாரு? 3 into root x ஓட differentiation 1 by 2 root x. ஓகேவா? plus 1 by 2 root x and 4 minus x ஓட differentiation minus, so I'm writing minus here, equal to 0 பாரு. அரே இது differentiate பண்ணா திருப்பி minus 1 வந்துரும்டா. ஓகேவா? so 3 by 2 times of this is equal to what? 1 by 2 times of this. ஓகேவா? so 2 to cancel ஆயிரும்டா. so 3 times of what? Basically what? 9. squaring on both sides, so 9 into 4 minus x is equal to x minus 2. ஓகேவா? இது என்ன? 36 minus 9x is equal to x minus 2. ஓகேவா? இது 10x is equal to 38. I'm getting x is equal to what? 19 by 5. x is equal to 19 by 5 வந்துட்டு இருக்கு. How many of you getting x is equal to 19 by 5? x is equal to 19 by 5. How many of you are getting? Super sir. இப்போ ஒரு டப்பா போடணும். டப்பா போட்டால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். தட்ஸ் இட். எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்னடா? வாட் ஆர் த எண்ட் பாயிண்ட்ஸ்? எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்ன பாரு? வாட் ஆர் த எண்ட் பாயிண்ட்ஸ்டா? சார் எண்ட் பாயிண்ட்ஸ்னா என்ன சார்? புரியல சார். எண்ட் பாயிண்ட்ஸ்னா இந்த யூ ஃபவுண்ட் 2,4னா அது பவுண்டரி பாயிண்ட்ஸ். ஸோ நான் வந்து இப்போ எஃப் ஆஃப் 2 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எஃப் ஆஃப் 4 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்கடா, எஃப் ஆஃப் ஒரு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் வந்துட்டு இருக்குடா. கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் வந்துருச்சு. அந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்டோட வேல்யூ என்ன, அதையும் இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். நல்லா பாரு, இது ஃபைண்ட் அவுட். இப்போ எஃப் ஆஃப் 2 போடு. எஃப் ஆஃப் 2 போட்டால் என்ன வந்துடும் பாரு. எஃப் ஆஃப் 2 போட்டா பாரு. எஃப் ஆஃப் 2 2 2 2 2 0 ஆயிரும். 2 minus 2 என்ன? ரூட் 2டா. இது ரூட் 2. எஃப் ஆஃப் 4 போட்டால் இது 0 ஆயிரும். இது 2 3 ரூட் 2. ஓகேவா? 19 by 4 போட்டால் பாரு. 19 by 4 போட்டு பாரு. ஸோ 3 into 19 by 5 minus 2 plus 4 minus 19 by 5. சார் இது என்ன சார்? 10. ஸோ 9 by 5 அது. ஸோ 3 into 10, ஸோ root 9, ஸோ 3 by root 5 சார். ஓகேவா? இது என்ன சார்? 20. ஸோ 1 by root 5. ஓகேவா? இது 9 by, ஸோ 10 by root 5. 10 by root 5 means what? 5 into root 5 into root 5 into 2 by root 5. ஸோ இது என்ன? 2 root 5 basically. 2 root 5. இது 2 root 5 ஓகேவா? ஸோ அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் என்ன, மினிமம் என்ன பாரு. அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் என்ன, மேக்ஸிமம் என்ன, மினிமம் என்ன. ஸோ 3 into 1.4, ஸோ 4.3. மேக்ஸிமம் என்ன, மினிமம் என்ன, விச் இஸ் மேக்ஸிமம்டா. ஸ்கொயர் பண்ணி பாரு. இது 9 to 18, இது 20. ஸோ இது மேக்ஸிமம்டா. இது மேக்ஸிமம். ஓகே, இது மினிமம் ஆப்வியஸ்லி. ஓகேவா? மினிமம் என்ன சொல்றாங்கடா? மினிமம் இஸ் பேசிக்கலி ஆல்ஃபா. மினிமம் இஸ் ஆல்ஃபா பேசிக்கலி. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்ஃபா. maximum is equal to beta. Maximum, minimum and maximum. So alpha square plus 2 beta square they are asking. Alpha square plus 2 beta square கேட்டிருக்காங்கடா. Alpha square என்ன basically 2. 2 beta square என்ன 20. So 42 is the right answer. 42. A for Ahmedabad, right answer. Any doubts? Sir, give me tips, sir. Uditi Saran, what do you, which tip you want me to give ma? Tip venuma? Am I working in any hotel or what? Tip tip venuma? Sorry, give me tip means in restaurant they'll ask, give me tip. Enna tip venu? Cha Vashugana Holly. Who is this guy? Udit Saran, what tip you want? 11th tips venuma? First ஒரே ஒரு டிப் என்னன்னா, நல்லா படிக்கணும், கிளாஸஸ் நல்லா கவனிக்கணும், கிளாஸ் நோட்ஸ் நல்லா எழுதணும், டெய்லி பிவைக்யூ சால்வ் பண்ணணும், டிபிபி சால்வ் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி
ஃபர்ஸ்ட் என்சிஆர்டி ஃபினிஷ் பண்ணணும். உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்க சம்ஸ் என்சிஆர்டி சம்ஸ் நல்லாவே வித்தவுட் லுக்கிங் எடுத்த சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்கணும், ஐ மீன் சால்வ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் நோட்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணி கிளாஸ் நோட்ஸில் இருக்க சம்ஸ் எல்லாமே ரிவைஸ் பண்ணி அது சால்வ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பிவைக்கு சால்வ் பண்ணணும். 5 இயர்ஸ் பிவைக்கு சால்வ் பண்ணணும். திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் டிப் ஐ கேன் கிவ் யூ உதித். சிண்டு உதித். ஓகேவா? எவ்ரிபடி லிசன் த கிளாஸ். भूलो सा चेहरा तेरा कलियों की मस्कान है. yes sir. என்ன சாங்ஸ் எதுவுமே புரியல சார். guys, understanding or not, tell me, this is how we basically do the questions based on absolute maximum, absolute minima da. Okay va? Okay guys, so that's it for today guys. Hope you understood how do we do the first derivative test and second derivative test questions. First derivative test, second derivative test use panni we can find out maximum minimum value of the functions. You can say local maximum function, local maximum value eppadi find out pananum, local minimum value eppadi find out pananum, point of local maximum eppadi find out pananum, point of local minima eppadi find out pananum, purida, global maxima value eppadi find out pananum, global minima value eppadi find out pananum, global maxima minima verena eppadi டப்பாக்கு முன்னாடி டொமைன் தெரியணும். அந்த டொமைன் தெரிஞ்சா f dash of x equal 0 பண்ணா critical points வந்துரும். அந்த critical point substitute பண்ணனும். ஃபங்க்ஷன்ல டொமைனோட வேல்யூ எண்ட் பாயிண்ட்ஸும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். இந்த பாக்ஸ்ல மினிமம் வேல்யூ தான் global minimum, maximum the global maximum, as simple as that. Touching to any doubts? Today session இருக்கா? Yes, today session போயிட்டு இருக்குடா. ஓகேவா? That's it for today guys. We'll meet in the next class. And then tada bye bye, good night, have a nice day, love you all my dear chintus. Va anna va. Last but not least, I forgot. Chintu, wait ra Chintu. என்ன சார் அது? ஐயோ ராமராமா, மறக்காம இந்த டெலிகிராம் குரூப் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்கடா. இந்த டெலிகிராம் குரூப் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்கடா. திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டெலிகிராம் குரூப் ஜாயின் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு லேட்டஸ்டான அப்டேட்ஸ் வந்துடும்டா. ஓகேவா? கிளாஸ் நோட்ஸ் இன்னைக்கு நடத்துகிற கிளாஸ் நோட்ஸ் வேணும்னா டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணாதான் உனக்கு கிடைக்கும், இல்லாட்டி கிடைக்காது. ஓகேவா? கிடையாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த பியூட்டிஃபுல் கண்டென்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கையும் கூப்பிட்டு வாங்கடா. ஸோ நம்ம எல்லாமே ஒன்றா சேர்த்தி we will rock and get into IITs and NITs. சரியா? So that's it for today guys. We'll meet in the next class. Bye bye. Thank you. Sai Ganesh, the way of your teaching is very nice. Thank you, Ravi.